We are passing over to film terminology part 6. We are going to the remaining areas of film terminology. At firstly, we are discussing cut. Various kinds of cuts in film editing. Cut or sequencing. Cut can also be described as sequencing. What is it? What is cut or sequencing? Generally, cut denotes splicing of two shots. Splicing means joining or connecting of two shots together, made by the film editor in the post-production stage. Usually or generally, cut represents or it shows or denotes the splicing or joining or connecting of two shots together made by film editor. Who does it? It is done by the film editor in the post-production stage. Editing is a process during the post-production stage. So it is also done, cutting is also done in the post-production stage as a part of editing. A cut between sequences of shots marks a rapid transition temporally and spatially. What is the use of cuts in editing? A cut between sequences. Sequences means group of shots. A series of shots is called a sequence. A cut between sequences, film sequences or sequences of shots marks a rapid transition, a speedy change, temporally and spatially. Cut between a sequence of shots marks or denotes or indicates a change, a transition, temporally, time-wise and spatially, location-wise. സമയപരമായിട്ടും അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചും വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മാറ്റത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സീക്വൻസുകൾക്കിടയിലെ ഒരു കട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സീക്വൻസ് ഷോട്ട്സിനിടയിൽ ഒരു കട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ലൊക്കേഷൻ പരമായിട്ടും അതുപോലെ സമയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ കട്ട്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ എഡിറ്റിംഗ്. Different cuts serve different purposes. There are various cuts and these different cuts serve various purposes. They are used for, the different cuts in film editing are used for various purposes and have divergent meanings. All the various types of cuts have different meanings of their own. They have divergent meanings or different meanings of their own. Mainly or chiefly or importantly, there are 4 different types of cut. There are four different kinds of cuts used in film editing. Mainly or chiefly or importantly, there are 4 cuts, 4 types of cuts used in film editing. Which are they? See, they are continuity editing, continuity cuts, jumping cuts, etc. So we can see one by one. We can see each of them one by one. And now we are going straight to continuity cuts. So as the name indicates, as the title suggests, it is closely connected with the continuity editing. It is part and parcel with continuity editing. Which cut? Continuity cut. What is it? It is an essential or indispensable part of continuity editing, as I have just told you. It allows, it permits or it lets. This continuity cut allows the viewers move seamlessly, without any knowledge, seamlessly, or without any feeling of jerkiness. Jerkiness means the quality of not being smooth and pleasant. അസുഖകരമായ അവസ്ഥ, ഒരു അസുഖകരമായ അവസ്ഥയില്ലാതെ വളരെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് മുഴുകിച്ചേർന്ന് വ്യൂസിന് സിനിമ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കട്ടാണ്
കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു? ഇറ്റ് അലോസ് the viewers move seamlessly, continuously, or without any feeling of jerkiness. It enables a coherent logical sequencing. Continuity cut enables a coherent, a unified, a harmonious, logical സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഷോട്ട്സിൻ്റെ യുക്തിഭദ്രമായ, വളരെ ഹാർമോണിയസായ, താളനിബദ്ധമായ, വളരെ യോജിപ്പുള്ള, കൊഹറൻ്റായിട്ടുള്ള ആ സീക്വൻസിങ്ങിനെ, ഷോട്ടുകളെ ഇങ്ങനെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ, ഷോട്ടുകളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു? ഇറ്റ് എനേബിൾസ് a coherent logical sequencing of shots. Continuity cut facilitates the smooth and unobtrusive flow of the narrative. What does it do? Continuity cut facilitates. Facilitates means helps the smooth and unobtrusive. Unobtrusive means not conspicuous, not visible, not attracting our attention. Unobtrusive flow of the narrative. കഥയുടെ സുഗമമായ, നമ്മളെപ്പോലും അറിയിക്കാതെയുള്ള, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാതെയുള്ള ഒഴുക്കിനെ സഹായിക്കുന്ന കട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ കാണികൾക്ക് ഇഴുകിച്ചേരാൻ, അങ്ങ് മുഴുകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന കട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ട്. ഇത് ഏത് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ട്. സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് അൺഒബ്സ്ട്രൂസീവ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദി നാരേറ്റീവ്. Then a cut quite different from, or quite contrary to continuity cut, that is gem cut. It is quite contrary, it is quite against continuity cut. Gem cut. So in gem cuts, there is no match between a spliced shots. In a gem cut, there is no match, there is no coherence, there is no congruity between spliced shots, joined shots. ഈ വിളക്കി ചേർത്ത അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിപ്പിച്ച ഷോട്ടുകളിൽ യാതൊരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല. ഒരു ഷോട്ടിനെ തുടർച്ചയായ ഷോട്ടല്ല വരുന്നത്, ഒരു ഷോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു താരതമ്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ജമ്പ് കട്ടിൽ. ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ജമ്പ് കട്ട്സ്? ദർ ഈസ് നോ മാച്ച്, there is no similarity, there is no closeness between spliced shots, joined shots, and gives the effect of bad editing. Of course, in the ethics of editing, it is too bad. Jump cuts are too bad, and give the effect of bad editing or cinematography. It violates the 30-degree rule. When the 30-degree rule is violated in cinematography, naturally jump cuts occur. Jump cuts naturally arise when the 30-degree rule in cinematography is violated by the director or the cameraman. അപ്പോൾ 30-degree റൂൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ 30 റൂൾ പറഞ്ഞതാണ്. 30-degree റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജംപ് കട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലവും ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധം കാണത്തില്ല, സമയമായിട്ട് ബന്ധം കാണത്തില്ല, ദിക്കുകൾ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അത് ജമ്പ് കട്ടിനിടയാകും. സോ between sequences, jump cuts between sequences, you know what do the jump cuts do? Jump cuts disorient the viewer temporarily, time-wise and spatially, location-wise, and produces a confusing effect. So this is what jump cut does.
The jump cut in film editing is a bad cut, but for giving a dramatic effect, some filmmakers deliberately or purposefully use these cuts. Anyhow, between sequences, jump cuts disorient, dislocate the viewer in what all matters: temporally, time-wise, and spatially, location-wise. And certainly jump cut produces a confusing effect in the viewer. The viewer is totally confused as to the location and the time of the narrative or the event. That is what is the aftermath of jump cuts. So by installing jump cuts between shots, this is what happens. So, as far as jump cuts are concerned, the most controversial film which made all kinds of jump cuts, a film full of jump cuts, even in its dialogue, even in dialogue presentation also jump cuts is used. Which film is it? It is the French filmmaker Jean-Luc Godard's Breathless, which was released in the year 1959. 1959. Film is the classical example of the usage of various kinds of jump cuts, even between dialogues. The most controversial film which made use of all kinds of jump cuts, even within its dialogue, is Jean-Luc Godard's Breathless, which was released in the year 1959. Then match cuts. Match cuts are similar to continuity cuts. Only a slight variation is here. We can see a slight variation between match cut and continuity cut. Match cuts are the favorite of Hollywood cinema with its emphasis on seamlessness. Like continuity cut, it also emphasizes on seamlessness to the viewer. They are the favorite of Hollywood filmmakers. Match cuts are the favorite of Hollywood cinema with its emphasis. Match cut gives it emphasis on seamlessness, reality effect. Seamlessness, reality effect, and eye line matching. It also emphasizes, match cuts also emphasize eye line matching. What is eye line matching?
It is a film technique to indicate what the audience and what the character is seeing. ഇപ്പോൾ കഥാപാത്രം ഏതോ ഒന്നിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് ആ കഥാപാത്രം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തി, വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സംഗതി എന്ന് അടുത്ത ഷോട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന, യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? കഥാപാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണോ കാണപ്പെടുന്നത്, കഥാപാത്രം എന്തിലേക്കാണോ നോക്കുന്നത്, ആ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഐ ലൈൻ മാച്ചിങ്. റിമെമ്പർ, ഐ ലൈൻ മാച്ചിങ്. eye line matching. So mascots observe the reality effect with a seamlessness and eye line matching. അതായത് റിയാലിറ്റി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാണികൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു സീംലെസ്നെസ്സിലൂടെയാണ്. ആ ഒരു കാണികളെ അതിൽ മുഴുകി ചേർത്താണ് റിയാലിറ്റി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഐ ലൈൻ മാച്ചിങ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. മാസ്കറ്റ്സിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ് ഐ ലൈൻ മാച്ചിങ്. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ജംപ് കട്ട്സ്. We can easily understand it as the opposite of or the contrary to jump cuts, and make sure this mass cut makes sure there is spatial and visual logic between the differently positioned shots. The differently positioned shots in a scene. ഒരു സീനിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഷോട്ടുകളിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു വിഷ്വൽ ലോജിക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന എഡിറ്റിങ്ങിലെ കട്ടാണ് മാസ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം രണ്ട് ഷോട്ടുകളെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്ന, യോജിക്കുന്ന, റിയാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീംലെസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ടിനെ പോലെ തന്നെ മാസ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം ആ റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഐലൈൻ മാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കഥാപാത്രം കാണുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ഷോട്ടിൽ കാണികൾ കണ്ടിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐലൈൻ മാച്ചിങ്. That is also to be observed in mascot. Mascot should observe this also. So mascot ensures what the spatial, related to space or location wise, and visual logic between the differently positioned shots in a scene. The angle and the movement of the camera make a visual scene to the viewer. The angle and the camera, the positioning of the camera gives the visual scene to the viewer. The mass cutter underlines the logic of, I just told you, the mass cut underlines the logic of eye line matching. It certainly underlines or gives importance to the logic of eye line matching. That means the first shot shows a character looking at something. The very first shows the character is looking at something, and the second shot shows what is being looked at. The second shot shows or portrays what is being looked at by the character. That is what is mass cut. Now we are going to cross cut. Cross cut we have already studied in editing. It is parallel editing. Don't you remember it? അവിടെ പാല് കാച്ച, ഇവിടെ താലിയിട്ട്, അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയുള്ള, ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ സ്ഥലത്തിന് മാറ്റമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഷോട്ടുകളെ വിളക്കി ചേർക്കുന്ന, അതാണ് DW ഗ്രിഫിത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പാരലൽ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് കട്ടിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓർ ക്രോസ് കട്ടിങ്. ക്രോസ് കട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? We can make an overview of it. What is it, cross cut? Cross cuts were used to alternate between two scenes or sequences that are happening at the same time but in different places. So this is what is cross cutting. Cross cuts are used to alternate, മാറി കാണിക്കുക, to alternate, to shown alternatively
alternate between two scenes or sequences that are happening at the same time but at different places. ആശുപത്രിയിൽ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ നായകൻ വില്ലൻ്റെ തല്ലുകൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുത്തിനിരയാകുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ മാറി 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 കാണിച്ച് ഒരു സസ്പെൻസ്, ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് വ്യൂവേഴ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രോസ് കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ എഡിറ്റിംഗ്. It is what is parallel editing. That's something we studied in our earlier class. So what is the importance of this cross cut? What is the significance of the cross cut? Cross cuts enable the enhancing of suspense, or we can say they enhance suspense and are commonly used in thrillers and gangster movies that I have told you in my previous class. You know, cross cuts or parallel editing enhances suspense, and these cross cuts are commonly used in thrillers and gangster movies. They also serve to speed up the narrative. They also give a momentum to the narrative. They also provide a speed to the narrative. That is the use of a cross cut. View or a panoramic view of some other cuts. Montage cuts, you know that. See, we very elaborately studied montage cuts, Soviet montage, etc. Montage cuts, what is it? Montage cut refers to rapid succession of cuts juxtaposing different shots to communicate a particular meaning. Montage cuts refer to rapid succession of cuts. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്ന എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഷോട്ടുകൾ. Juxtaposing different shots to communicate a particular meaning. Then there is rough cut, or which is otherwise known as director's cut. Rough cut or director's cut. ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ട്, ഫിലിമിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ട്, ആദ്യം എഡിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റഫ് ഒരു കട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഫൈൻ കട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷമാണ് ഫൈനൽ കട്ട് വരുന്നത്. What is rough cut? You know, film is the editing stage, undergoes a series of cuts that we all know. Film during the editing stage undergoes a series of cuts, a lot of cuts of different kinds by the editor working in tandem with. In tandem means one behind another. In tandem with, one behind another. See, working in tandem with the director. Director, editor, editor, director. ആ രീതിയിൽ ഡയറക്ടറുടെ സഹായത്താൽ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള എഡിറ്റിങ്ങിന് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഫിലിം വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ദ ഫിലിം ഇൻ ദി എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് അണ്ടർഗോസ് ഓർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ സീരീസ് ഓഫ് കട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ്സ് ബൈ ദി എഡിറ്റർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ടാൻഡം വിത്ത് ദി ഡയറക്ടർ. These cuts leave the rushes. These cuts have the rushes. Rushes means the first unedited shots of a movie. ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആ ഫിലിം, നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ ഫിലിം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഫിലിമിനാണ് റഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പിന്നെ കഥയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ എടുത്ത ഷോട്ടുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. അതിനെ ഈ ഷോർട്ട് വൈസ് ആയിട്ട് ആദ്യമായി കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റഫ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. What is meant by rushes? What do you mean by rushes? Rushes means the first unedited shots of a movie. The first unedited shots of a movie is called rushes. Rushes, the first unedited shots of a movie. And you know, the first cuts leave the rushes are short in length and result in what is known as rough cut. ആദ്യമായി ഈ ഷോർട്ട് വൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. That is what is rough cut. It ensures the rhythm and tempo of a film. You know, the rough cut ensures the
റിഥം ആൻഡ് ടെമ്പോ, സ്പീഡ്, താളവും സ്പീഡും നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ കട്ടാണത്. ദ റഫ് കട്ട് ഈസ് പുട്ട് ടു എ ഫൈൻ കട്ട്. റഫ് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈൻ കട്ട്, ബിഫോർ ദി ഫൈനൽ കട്ട്, അവസാനമുള്ളത് ഫൈനൽ കട്ട്. ആഫ്റ്റർ ദി ഫൈനൽ കട്ട് ദി ഫിലിം ഈസ് റെഡി ഫോർ ദി സൗണ്ട് മിക്സ്. ഫൈനൽ കട്ടൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ദി സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് പ്രോസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റഫ് കട്ട് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് കട്ട്. ആദ്യത്തെ ഈ റിഥമും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡും പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷോർട്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടിങ്ങിനാണ് റഫ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കട്ടെവേസ്. കട്ടെവേസ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? കട്ട്സ് made to show shots that take the viewer away from the main action or sound are called cutaways. What is meant by cutaways? Cutaways mean the shots that take the viewer or the audience away from the main action or scene. അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷനിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ നിന്നും കാണികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഈ മനസ്സിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, വ്യൂവേഴ്സിനെ ഒന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു ഷോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു, വേറൊരു ഷോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഷോട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്നിവേശത്തിനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോയിനിങ്ങിനാണ് കട്ടെവേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ കട്ടെവേസ്. കട്ട്സ് made to show shots that take the viewer away from the main or important scene are called cutaways. Then there is fade in and fade out. Fade in and fade out. Fade out. Fade in. Fade in എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറുത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇമേജ് തെളിഞ്ഞെളിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി സ്ക്രീനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമേജായി മാറുന്നത് ഫെയ്ഡ് ഇൻ. ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെയിൻ ആ സീൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി ആ കറുപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന, ഡിസപ്പിയർ ആകുന്ന ആ പ്രക്രിയ, അത് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട്. ഫെയ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട്. സാധാരണ ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫെയ്ഡ് ഇന്നും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും ഒക്കെ. ഫെയ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇൻ ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഫെയ്ഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ടു എഫക്റ്റ് എ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സീക്വൻസസ് ഓർ സീൻസ്. ഇന്നുകൊണ്ട് ഫിലിം ആയാലും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും, ഫിലിം എഡിറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലും ഫെയ്ഡ്, that is fade in and fade out. Fade was used extensively. Fade was used lavishly to effect a transition, a change between sequences or scenes. ഈ ഷോർട്ടുകളുടെ സീക്വൻസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സീനുകളിൽ നിന്നും ഒരു ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, വേറെ ഒരു സീനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സീക്വൻസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീൻ അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഷോട്ടുകളുടെ സീക്വൻസ് അങ്ങ് ഡിസപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട്. ഫെയ്ഡ്സ് ഇൻ കണ്ടംപററി സിനിമ ഓവർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഈസ് റാദർ ലിമിറ്റഡ്. ഇന്ന് അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാമായിരുന്നത്. ഇൻ കണ്ടംപററി സിനിമ ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് റയർലി യൂസ്ഡ് ഓർ ദിസ് ടെക്നിക് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് യൂസ്. സോ ഫെയ്ഡ് ആസ് എ ടെക്നിക് had its heyday before the arrival of cuts. കട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കട്ട്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന, വളരെ ലാവിഷായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കും മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സീനും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ഫെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി ഫെയ്ഡ് ആസ് എ ടെക്നിക് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഹേഡേ. HEY, heyday means it is an idiomatic phrase. Heyday, it means happy days or very important day before the arrival of cuts in editing. എഡിറ്റിങ്ങിൽ കട്ട്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ഹേഡേ, ഈ ഇതിൻ്റെ ഫെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഫെയ്ഡിൻ്റെ ആയാലും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടിൻ്റെ ആയാലും ഹേഡേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫെയ്ഡ് ഇൻ
or fade up. Both are one and the same. Fade in, or it is otherwise known as fade up, in a film or video stands for a slow transition from black to the full delineated image on screen. ഫെയ്ഡ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫിലിമിലോ വീഡിയോയിലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു വളരെ ക്രമാനുഗതമായ സാവകാശമുള്ള ഒരു ചേഞ്ച്, ബ്ലാക്ക് ഇമേജിൽ നിന്നും നല്ല പതുക്കെ നല്ല മിഴിവോട് കൂടിയ പൂർണ്ണമായ ഡിലിനേറ്റഡ് ഇമേജിലേക്ക് നല്ല മിഴിവുള്ള പൂർണ്ണമായ ക്ലിയറായ ഇമേജിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഓർ ഫെയ്ഡ് അപ്പ്. Fade in or fade up in film or video stands for a slow transition from black to the full delineated image on screen. In sound recordingിലും ഉണ്ട് ഫെയ്ഡ് ഇന്നും ഫെയ്ഡ് അപ്പും. അതെന്താണ്? അത് ഇതുപോലെ തന്നെ. ഇൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബൈ സ്ലോ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം സൈലൻസിൽ നിന്നും മെല്ലെ ശബ്ദം ഉയർന്ന് നല്ല ഫുൾ വോളിയത്തിലായി മാറുന്നു സൗണ്ട്. In sound recording, it works by slow transition from silence to sound, which increases progressively. Then what is fade out? It also has another name, fade down. Fade out or fade down in the film or video refers to slow transition from fully clear delineated image to black progressively. ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിനിമയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മിഴിവോടുകൂടിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സീനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായി ബ്ലാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിലും ഉണ്ട്. നല്ല ഫുൾ വോളിയത്തിലുള്ള സൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും സൈലൻസിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് or fade down in film or video refers to the slow transition from a fully delineated image to black progressively. In sound recording, it stands for a slow transition, very slow change from sound to silence. Sound finally becomes a silence, full volume becomes full silence ultimately. That is what is fade down or fade out in sound recording. Then what is dissolve? Dissolve is one technical term usually associated with the film editing. What is it? Dissolve is known by different names. It has different names in film studies. Dissolve has various names in film studies. Cross dissolve, cross fade, lap dissolve, etc. These are the various names associated with the dissolve. Which are the cross dissolve, cross fade and lap dissolve, etc. See, as an editing technique, when we examine dissolve as an editing technique, used frequently in earlier cinema, dissolve was a technique used in earlier cinema. What was dissolve? See, it affects a transition. Dissolve affects or makes a transition between two shots or sequences. Dissolve affects a change between two shots or two sequences in which the first shot or the first sequence, first shot gradually fades out and the second is fading in so that the two shots overlap. Dissolve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഷോട്ട് ക്രമേണ സാവകാശം ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രമേണ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ആകുന്നു. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന്
രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന, രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് ഡിലീറ്റഡ് ആകുന്ന, രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആകുന്ന, അതിനാണ് ഡിസോൾവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ, ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കലർന്ന ഒരു ഷോട്ട് വന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. That is what is meant by dissolve. That is what is dissolve. Once again, as an editing technique used frequently in earlier cinema, it was a technique used in earlier cinema. It affects or it makes, it produces a transition between shots. How is the transition made? In which the first shot gradually fades out and the second is fading in, so that the two shots often overlap, come together. The technique is used to signify the passage of time. സാധാരണഗതിയിൽ സമയത്തിൻ്റെ പോക്ക് കാണിക്കാൻ, അതായത് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ 3 മണിക്കൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ 2.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാണിക്കണ്ടേ. ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതാകുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞ് 2 വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ഒരു 8 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഫെയ്ഡിനായി വരുന്നു. ആ 8 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൽ പിന്നെ കോളേജ് കുമാരനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നു. കോളേജ് കുമാരിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് മാറുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സമയത്തിൻ്റെ പാസേജിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കായിരുന്നു what is it? Dissolve. The technique of dissolve. Technique of dissolve in editing was used to condense or to shorten time. So it is used to signify the passage of time. In audio post production, dissolve എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോയിലും ഉണ്ട്, ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിലും ഉണ്ട്. In audio recording or in audio post production, ക്രോസ് ഫെയ്ഡ്, ഡിസോൾവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണല്ലോ ക്രോസ് ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോസ് ഡിസോൾവ് ഉണ്ട്, ലാപ്പ് ഡിസോൾവ് വേറെ പേരുകളുണ്ട്. സോ ഇൻ ദി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്, ദി ക്രോസ് ഫെയ്ഡ് റെഫേഴ്സ് ടു മിക്സിംഗ് 2 സൗണ്ട് സോഴ്സസ്. 2 സൗണ്ട് സോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ടുഗദർ. ഇൻക്രീസിങ് ദി വോളിയം ഓഫ് ഇൻകമിങ് സോഴ്സ്. രണ്ടാമത് വരുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ സൗണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ വോളിയത്തെ കുറച്ച് വരികയും ചെയ്യും. അവസാനം രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട് സോഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്. In audio post production technique it is used likewise. What is it? In audio post production, crossfade or dissolve refers to mixing 2 sound sources together by increasing the volume of the incoming source before and reduce the volume of the source of the outgoing sound. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ ഇൻകമിങ് സൗണ്ടിൻ്റെ വോളിയം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതേ സമയത്ത് ഈ ഔട്ട് ഗോയിങ് അപ്രത്യക്ഷമാക്കേണ്ടുന്ന ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. അവസാനം ഇൻകമിങ് ഈ സൗണ്ട് മാത്രം ക്ലിയറായി വരുന്നൊരു സമ്പ്രദായമാണ് ഈ ഓഡിയോ. Let us go to wipe. Wiping. It is an editing technique in film which brings about a variety of optical transitions between 2 shots. 2 ഷോട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് വൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. It can occur in the form of a line or a shape that sweeps across the screen horizontally or vertically, creating a feeling that the first shot has been pushed aside by the second. അതായത് ഒരു ഷോട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ട്
താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി വരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഷോട്ട് ദൃശ്യമാകുന്നു. ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ഷോട്ട് ദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ വൈപ്പ് തള്ളി മാറ്റുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ മൊബൈലിലും മറ്റുമൊക്കെ തള്ളി നീക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ലാപ്പിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുന്ന പോലെ, പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ടിനെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഷോട്ട്, ആ തള്ളി മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലാകാം. അതിനെയാണ് വൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈപ്പ് ഈസ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക് ഇൻ ഫിലിം വിച്ച് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഷോട്ട്സ്. It can occur in the form of a line, ഒരു ലൈൻ പോലെ വരാം, or a shape, മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ, that sweeps across the screen horizontally or vertically, creating a feeling that the first shot has been pushed aside by the second. In any case, it creates the effect of wiping off a scene and replacing it with another. ഒരു സീനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടിനെ വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഷോട്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ അടുത്ത ഷോട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും. അതിനാണ് വൈപ്പിംഗ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വൈപ്പ്, ദി ടെക്നിക് ഓഫ് ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് നോൺ ആസ് വൈപ്പ്. ദെൻ ടെമ്പറൽ എലിപ്സിസ്. Temporal ellipsis. Temporal means related to time or time-wise ellipsis. Ellipsis means omission. ഒഴിവാക്കൽ എന്നർത്ഥം. Ellipsis actually, literal meaning of ellipsis is omission. It means omitting part of an event. Omitting part of an event is ellipsis. Omitting part of an event, that is what is ellipsis. It is a term that refers to periods of time that has been left out. Temporal ellipsis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നത്, കാലഘട്ടത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണിക്കാനും ഒഴിവാക്കി കളയുന്നത്. ഒരു സിനിമയുടെ കഥ പറച്ചിലിനിടയിൽ ഒരു സമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തെ, ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ടെമ്പറൽ എലിപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം which refers to periods of time that have been left out of the narrative in the film, to signify that some period of time is temporal. That is what is temporal. Period of time, temporal, have been elided using the different techniques like fade, dissolve, wipe, jump cut and cross cutting. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫെയ്ഡ് ഇന്നോ ഫെയ്ഡ് ഔട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവിങ്ങോ ജമ്പ് കട്ടോ ക്രോസ് കട്ടിങ്ങോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഈ ടെമ്പറൽ എലിപ്സിസിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ്. സോ ഫോർ എഫക്റ്റിംഗ് ദി ഒമിഷൻ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് ടൈം വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് ഫെയ്ഡ്, ഡിസോൾവ്, വൈപ്പ്, jump cut and cross cutting, etc. So what is temporal ellipsis? Temporal ellipsis is a term which refers to periods of time that have been left out of the narrative of the film, to signify that, to show the omission of the time, to signify the time which has been elided. Editors use different techniques such as fade, dissolve, wipe, jump cut and cross cutting. ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുമ്പോഴും മുന്നോട്ട് പെട്ടെന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഫെയ്ഡിനും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, ഡിസോൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് ഫോർ എഫക്റ്റിംഗ് ടെമ്പറൽ എലിപ്സിസ്. This is what is temporal ellipsis. Now an important section, sound in films. Sound, cinema remained silent and colorless for decades. Cinema was colorless and silent. Colorless and silent means it was a strange film type, like our
gas oxygen, colorless, tasteless and odorless. Simply, cinema remained silent and colorless for decades, ever since the emergence of films by 1896, 1890s. Cinema remained silent and colorless. The Russian writer Maxim Gorky, the author of the famous novel Mother. Maxim Gorky, haven't you heard of him? Maxim Gorky, the Russian writer Maxim Gorky, after seeing an early program of Lumiere Brothers, early cinematic program of Lumiere Brothers in the year 1896. It may be the sequence of the train arriving at a railway station, or the employees, the workers leaving the Lumiere factory. Maybe any of these sequences he might have seen. And after watching the film sequence, the sequence prepared by the Lumiere brothers in the year 1896, he made a comment. He stated that what was his statement? He stated that the statement given by him that, see, the film sequence contains two sorts of sensory deficits, sensory drawbacks, sensory limitations. One is soundless and its uncanny lack of color. The lack of color, colorlessness. These are the two limitations or shortcomings or drawbacks that Maxim Gorky noticed in the Lumiere Brothers pictures, film sequences. So it is true. Nowadays we cannot think of watching colorless films, black and white films. So we feel a sense of jerkiness while watching the old black and white films. We are all after color films. So Maxim Gorky was horrified by seeing dumb human beings. The human beings are dumb. The train arriving the station was soundless. And the workers leaving the Lumiere factory, they were all dumb people. Seeing dumb human beings who were unable to speak on screen, sit in colorless backgrounds. And the images do not color there, so they didn't appear in reality. The images or the things didn't appear in reality because of the lack of color or the colorlessness created so. And sound in the film dates from 1927. Sound in film was inculcated in 1927 with Alan Crosland's, the great filmmaker Alan Crosland's The Jazz Singer, a musical Hollywood film. The Jazz Singer. Sound on film dates from 1927 with Alan Crosland's The Jazz Singer. The Jazz Singer, produced by Warner Brothers. It was a film produced by the famous American film company owned by Warner Brothers. One of the film companies, we have discussed various film companies in our earlier classes when we discussed the classical Hollywood cinema. We have also discussed various production companies. So sound in the film appeared in 1927 with Alan Crosland's, the musical film, The Jazz Singer, produced by Warner Brothers. The launching of this film shot Warner into the status of a major in the studio system. The launching of the sound film, The Jazz Singer, shot Warner into the status of a major in the studio system. അദ്ദേഹം ഒരു മേജർ ഫിഗറായി മാറി സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സൗണ്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലോട് കൂടി. Radio and other leisure activities resulted in a drop in US in the audience for films. And with the sound in films, the spectators were again attracted to come back to the theatres.
ആ കാലയളവിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ മറ്റ് ലെഷർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത കളറില്ലാത്ത സിനിമകൾ കാണാനായിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓഡിയൻസിന് ഇതിൽ വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സൗണ്ട് സിനിമയിൽ വന്നതോടുകൂടി സിനിമയുടെ രൂപവും ഭാവവും മാറി. കോമഡിയുടെ തന്നെ ഈ സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി, സിറ്റുവേഷണൽ കോമഡി, സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി, ഈ ഗസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള കോമഡിക്ക് പകരം ഡയലോഗ് കൊണ്ടുള്ള കോമഡിയും വന്നു. ഡയലോഗ് കൊണ്ടുള്ള കൗണ്ടർ കോമഡീസും ഡയലോഗ് കൊണ്ടുള്ള കോമഡീസ് വന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പുതിയൊരു സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂബാൾ കോമഡി. രണ്ട് സെക്സസ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക്, കാമുകനും കാമിയും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ വഴക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സ്ക്രൂ ബോൾ കോമഡി. അതിനൊരു അവസരം കിട്ടി. വാക്പൈറ്റിന് ഒരു അവസരം കിട്ടി സൗണ്ട് വന്നതോടുകൂടി. Let us see what is the aftermath of the sound being landed to film. What has happened? So radio and other leisure activities resulted in a drop in US audience for films. And the sound in films, the spectators, the viewers, the audience, the viewers are attracted to come back to the theaters. Sound put an into the silent era of gestural slapstick comedy of associated with Chaplin and Keats. See, with the advent of sound into the film, put an into the silent era. Silent era of films came to an end. It came to an end. The silent era was an era of gestural slapstick comedy associated with Chaplin and John Douglas, Michael John Douglas, an American actor. Chaplin and another comedian, Michael John Douglas. At the same time, sound in films created new genres. Emerged, came into being. New genres in films came into being, like musicals and screwball comedy. The comedy between sexes, husband and wife, lovers, etc. So these types of genres came into being or surfaced or emerged because of the inclusion of sound in films. So it was a great transition, great change. Of course, it was a sea change. The audience was greatly interested by the sound films. The sound films created new genres like musical and screwball comedy. Usually, the screwball comedy based on battles between sexes. Sound affected the arena of actors. That means sound affected the careers of actors. പല ആക്ടേഴ്സിനും ജോലി ഇല്ലാതായി മാറി. ഈ സൈലന്റ് മൂവീസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ മാത്രം മതിയായിരുന്നില്ല, സൗണ്ട് വേണ്ട. അപ്പോൾ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിന് കിളിനാദമാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശോഭിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ നടീനടന്മാർക്ക് സൗണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തീർന്നു. നമുക്കറിയാം, മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ പഴയ പല നടന്മാർക്കും ഈ സൗണ്ട് ഡബ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം വന്ന ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന നടന് ഡബ്ബിങ് സൗണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പം നമുക്കൊരിക്കലും മോഹൻലാലിന് പകരം വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും സൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ സൗണ്ട് മോഹൻലാൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സിവിക്കായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അൺതിങ്കബിൾ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ആ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രശസ്തരായ പല ആക്ഷൻ നടന്മാർക്കും ജോലി ഇല്ലാതായി മാറി. അതുമാത്രമല്ല, നാടകത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സൗണ്ട് മോഡുലേഷന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച് സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വന്ന നാടക നടന്മാർക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുകയും ചെയ്തു. മലയാളത്തിൽ തന്നെ തിലകൻ, രാജൻ ബി ദേവ്, സായി കുമാർ, ഇവരൊക്കെ നാടകവേദിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സിനിമയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തിലകൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി വേറൊരു നടന് അസാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു 50% ആ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയാണ്. അത്
ത്തിൽ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കിയതാണ്. രാജൻ ബി ദേവിൻ്റെതായാലും മറ്റ് പല നടന്മാരുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇതും സത്യമാണ്. അപ്പോൾ സി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കമ്മിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ഫിലിംസ്. See, so many actors lost their jobs. So sound affected the careers of actors. Actors whose voice did not match their filmic image. So many actors suffered from this drawback. Which drawback? Their voice did not match their filmic image. While actors attached to the theatre experiences, the actors who had theatre experiences ascended to the silver screen. They came to the silver screen. They got jobs. They became actors. So the actors associated with the theatre came into the silver screen. That was another transition which happened because of the incursion of sound in films. It is because of the effect of it is a result of sound films that so many theatre actors got jobs in films. And it had its emphasis and impact on narrative as well. Sound films actually had sound ensured dialogue. There came about a greater space for social and psychological reality. Psychological films and social films came about to be taken. They were taken because of the because sound ensured dialogue. Dialogue became an essential part of filmmaking, and the sound gave a greater space for social and psychological reality. As sound ensured dialogue, there came about a greater space, greater emphasis for social and psychological films. At first, a single microphone was the only means of recording sound. ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നാടകത്തിലെ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൈക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഫിലിംസ്. ഒരു മൈക്രോഫോൺ, ഒരു മൈക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ആക്ടേഴ്സ്. ആക്ടേഴ്സിന് അധികം ദൂരെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കുറയും, ഡയലോഗ് കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാടകത്തിലേതുപോലെ തന്നെ മൈക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്ന് ആക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി, പെർഫോമൻസ് നടത്തേണ്ടി വന്നൊരു ഗതികേട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട്. പിന്നീട് വലിയ വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി, നമുക്കറിയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രാക്ടീസസ് മെയ്ഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് എ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ. Standardization means using standardized equipments and production practices. The contemporary production practices made filmmaking a costly affair. Standardized എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുപോലെ മറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് ഫിലിം മേക്കിംഗ് വളരെ ചിലവേറിയ, ധാരാളം ചിലവുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. From 1930s and to 1950s, from 1930s to 1950s, optical single track sound recording was in use. From 1930s to 1950s, a new type of sound recording, quite different from the mic used in the film sets. That is optical single track sound recording. Optical single track, one track. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ട്രാക്ക്, മ്യൂസിക്കിനും സ്പീച്ചിനും എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ട്രാക്ക്. ഒപ്റ്റിക്കൽ സിംഗിൾ ട്രാക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് വാസ് ഇൻ യൂസ്, വിച്ച് eventually this practice eventually gave way to stereophonic sound with the advent of wide screen for exhibition. വൈഡ് സ്ക്രീൻ 70 mm പോലുള്ള വൈഡ് സ്ക്രീൻ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മാറി. എന്തായി മാറി? സ്റ്റീരിയോഫോണിക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. സോ ദി സിംഗിൾ ട്രാക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് വാസ് ഇൻ വോഗ്, വിച്ച് വാസ് ഇൻ യൂസ് from 1930s to 1950s eventually gave way to stereophonic sound. It became stereophonic sound system. Very clear stereophonic sound system. With the coming of, with the advent of, with the coming of wide screen for film exhibition.
In the 1970s, Dolby surround system with a 4-track stereo system, having features of elimination of background noise, replaced the stereophonic system. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരാനായിട്ട് പിന്നെയും വർഷങ്ങളെടുത്തു. 70കളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ 90s-ലും 2000-ലും ഒക്കെ വരുന്നു. In the 1970s, the Dolby surround system with 4-track, ഓരോന്നിനും ഓരോ ട്രാക്ക്, മ്യൂസിക്കിനും സോങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗിനും ഒക്കെ ഓരോരോരോ ട്രാക്കുകളുള്ള 4-track system, having the features of, it was the feature of elimination of background noise. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസിനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. ഓക്കെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും ഈ 4-track സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. In the 1970s, Dolby sound system with a 4-track stereo system, having the features of elimination of background noise, replaced the stereophonic system. Today, we have Dolby surround with a multiple track, is widely used the world over. The multiple track system ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Dolby surround system with multiple tracks are used world all over. The most basic elements of soundtrack include speech, music, sound effect. സ്പീച്ചിനൊരു ട്രാക്ക്, മ്യൂസിക്കിനൊരു ട്രാക്ക്, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ വേറെ ട്രാക്ക്. These are the most basic elements of sound tracks. The most basic elements of soundtracks include speech for one track, music for another track, sound effect for yet another track. Then we have a diegetic and extra diegetic sound. Diegetic and extra diegetic sound. Diegetic sound, I have referred to this in my earlier class. And extra diegetic sound. Diegesis and mimesis. These are the two terms in linguistics. Diegesis and mimesis. What is diegesis? Diegesis refers to the content of the narrative, the plot of the narrative, or the world of fiction presented as a story. Diegesis refers to the content of the narrative or the world of fiction presented as a story. It is the plot. Simply means diegesis means plot. In film, diegesis refers to the fictional reality or all that is happening on the screen, the plot. All which is happening on the screen, that is what is diegesis. Diegesis in film refers to the fictional reality or all that is happening on the screen. Diegesis is constituted by the characters, words, gestures, actions enacted within the scene. These all contributed to the diegesis. Then what is diegetic sound, our topic? Diegetic sound is that sound naturally occurs within the screen space. Diegetic sound is that sound naturally occurs within the screen space. What is diegetic sound? ഒരു സ്ക്രീനിലുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടുകളും, നേരത്തെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തതാണ്, ഒരു സീനിലുള്ള എല്ലാ സൗണ്ടുകളും ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാത്തരം സൗണ്ടുകളും, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണമായാലും കൊള്ളാം, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ആയാലും കൊള്ളാം, റേഡിയോയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായാലും കൊള്ളാം, ഏതുതരം സൗണ്ടും ചേരുന്നതാണ് ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്. ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് naturally occurs within the screen. This diegetic sound includes the dialogue by characters and other sounds associated naturally with the filmic space. The diegetic sound includes the dialogue by the characters, speech by characters,
and other sounds associated naturally within the filmic space. These can be ascribed to a visible or implied on-screen source. Diegetic sound can be ascribed to a visible or implied on-screen source. It comes from an on-screen source, on-frame source. For example, an actor speaks to various other characters. ഒരു ആക്ടർ മറ്റു പല കഥാപാത്രങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റു പല കഥാപാത്രം തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പ്ലേസ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്. ഓർ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ വോയിസ് ബൈ സ്ലാമിങ് എ ഡോർ, ഒരു വാതിൽ പിടിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്, ആ ഫ്രെയിമിലുള്ളതാണ്, ആ സീനിലുള്ളതാണ്. Diegetic sound is also known as actual sound or synchronous sound. Synchronous sound. Please remember this time. Diegetic sound is also known as synchronous sound. Synchronous sound. Diegetic sound, synchronous sound. Then what is extra-diegetic sound? Extra-diegetic sound, on the other hand, is related to the panorama, or we can say acoustic phenomena. That is the better way. It is the sound phenomena, acoustic. Acoustic means related to sound. Acoustic phenomena which have no point of origin on screen. It comes as voiceover, commentaries, and other background musical score or sound effect. ഈ എക്സ്ട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സ്ക്രീനുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് സ്ക്രീനിലല്ല, പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീനിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു വോയിസ് ഓവറായിരിക്കാം, ഈ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണം മാത്രം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററീസിലെ കമൻ്ററീസ് ആകാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നമുക്ക് സീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നൊന്നല്ലല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, ആ സീനിന് എഫക്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആകാം. ദീസ് ആർ ഓൾ falling into extra diegetic sound. ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടിന് സിങ്ക്രോണസ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടിന് നമുക്ക് അസിങ്ക്രോണസ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. അസിങ്ക്രോണസ് സൗണ്ട്. All these sources of sound come to the category of asynchronous sounds. Then what is extra diegetic sound? Extra diegetic sound on the screen, on the other hand, is related to the acoustic phenomena which have no point of origin on screen. It may be a voice-over, commentaries, or the background musical score or sound effect. It may also be called a commentative sound. Extra diegetic sound can also be called a commentative sound or asynchronous sound, as all these come from outside the frames. All these sounds come from outside the frames. There is another category of sound. There is also another category of sound. മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്. ഇൻട്രാഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആത്മകഥം, ലൗഡ് തിങ്കിങ്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു കമൻട്രി പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്, ആ കഥാപാത്രം തന്നെ അതിലൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുന്നു. ആത്മകഥം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്. ഇൻട്രാഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്. There is another category of sound called intradiegetic sound, whose source is not seen on the screen. The source cannot be seen on screen, but whose presence is known. But the presence of the sound is known to us. The presence we know to exist within the narrative frame. Example, the voice over
or commentary of a narrator whose life story is told, who later appears on the screen as a character. ഒരാളുടെ ജീവിതകഥ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, ആ കഥയിൽ ആ കഥാപാത്രം തന്നെ വരുന്നു, കഥാപാത്രം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരത്തിലൂടെയല്ല വരുന്നത്, പിന്നെ ഒരു കമൻട്രി പോലെയാണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് സിവിലിയൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടത്. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമൻട്രി പോലെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആത്മകഥകൾ. ഇൻട്രാഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഇന്നർ തോട്ട്സ് or voice of a narrator whose story we are watching on the screen. മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ചിന്തകൾ അത് പുറത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാരറ്ററുടെ വോയിസ്, നാരറ്റർ ഒരു സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നു, ആ സംഭവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ നാരറ്റർ, ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് രണ്ടും ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഇന്നർ തോട്ട്സ് ഓർ വോയിസ് ഓഫ് എ നാരറ്റർ ഹൂ സ്റ്റോറി വി ആർ വാച്ചിങ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻറ്റൻസിഫൈ സസ്പെൻസ്. ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്ലാഷ് ബാക്സ്. ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നറേഷൻ ഉണ്ടാകും, ആ കഥാപാത്രം തന്നെ പഴയ കാലം ഒന്ന് നറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻറ്റൻസിഫൈ ഓർ എൻഹാൻസ് സസ്പെൻസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം. ദി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് റെബേക്ക ബൈ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്ക്. റെബേക്ക, ദി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂവി, യു ഷുഡ് നെസസറിലി വാച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് intra-diegetic sequences, intra-diegetic sound sequences. Rebecca by Alfred Hitchcock, the director of famous Psycho. Alfred Hitchcock is a fine example of the use of intra-diegetic sound. Rebecca, we can see the intra-diegetic sound coming in the frame most of the time. Then speech and music. Speech and music. Christian Mess, a distinguished film theorist. Christian Mess, you know, the French film theorist. The distinguished French film theorist identifies 5 channels of information in film. Film contains 5 channels or 5 elements of information. They are visual image. Visual image gives us information. Print and graphics, text and graphics, they also give us information. Speech, another element of information. Music, another channel of information. Sound, the 5th one is sound. Sound is another better channel of information. So Christian Mess, the distinguished French film theorist, identifies 5 channels of information in films. They are visual image, print and graphics, speech, music and sound. The last 3 categories are actually auditory. The last 3 categories, speech, music and sound, are auditory, and the first 2 are visual. Visual image and print and graphics, text and graphics are visual images. Speech and music belong to the auditory elements of a film. You know, speech and music belong to the auditory, hearing elements of a film. Speech could be in the form of dialogue mostly. Speech must be in the form of dialogue mostly, besides exceptional essays. അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എസ്സൈഡുകൾ, ചെറിയ ആത്മകഥകളാകാം, എസ്സൈഡ്, സ്മോൾ സോഡിലക്കി എസ്സൈഡ്സ്, ഓർ ഇൻട്രാഡയജറ്റിക് വോയിസ് ഓവർ or commentary. All these are speech. All these can be classified into one head, that is speech. Speech could be in the form of dialogues mostly, besides occasional essays or intra-diegetic voiceover or commentary. Speech is often used in film to accelerate the movement of the narrative. Speech is used to enhance the speed of the narrative and to enhance
the spirit of realism. The realistic element can be brought about through speeches or dialogues. Music, on the other hand, may include songs actually sung by the characters on screen. The song which are sung by the characters, ആദ്യകാലത്ത് നടിയന്മാർ സ്വയം പാടി അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു, പിന്നീട് ഡബ് ചെയ്യുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി, ദി സോങ്സ് മ്യൂസിക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് the songs actually sung by the characters on screen, the background musical score shifting subtly, shifting beautifully to arouse emotions proper to the context, and full-length songs composed of lyrics. Maybe there may be full-length songs composed of lyrics. The Western cinema, except a few based on the central theme of music and the popular musicals, avoid the use of full-length songs. Western cinemas-ലും ഹോളിവുഡ് സിനിമാസിലും മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ സിനിമാസിലും ഒന്നും ഈ അനാവശ്യമായി സിനിമകളിലെ സോങ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലെ ദ ജാസ് സിംഗർ ആയാലും, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക്, ദി ബീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ബ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ മ്യൂസിക്കൽ സിനിമാസാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ABCD അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഫിലിംസ്, സർഗം, മലയാളത്തിലെ സർഗം, അങ്ങനെയുള്ള ഫിലിംസ് മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിംസാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സിനിമകളിലും സോങ്സും ഡാൻസും കമ്പൽസറിയാണ്. ആളുകൾക്കൊരു കഥയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സോങ്സും ഡാൻസും ഉൾപ്പെടുത്തുക. വെസ്റ്റേൺ സിനിമാസിലാണെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ജോൺറേസിൽ മാത്രമേ ഈ സോങ്സ്, ഫുൾ ലെങ്ത് സോങ്സ് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബിറ്റ് എങ്ങാനും വരും. അതല്ലാതെ നമ്മളെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ സോങ്സ് അങ്ങനെ തിരികെ കയറ്റത്തില്ല വെസ്റ്റേൺ ഫിലിംസിൽ. the Western cinema, except a few based on the central theme of music or the popular musicals, avoid the use of full-length songs. Contrary to this, songs have been an integral part of most popular cinema in India right from the beginning. That is a speciality. ഇന്ത്യയിലെ സിനിമകളിൽ, എല്ലാ സിനിമകളിലും ആദ്യം മുതലേ തന്നെ പാട്ടുകൾ, ടൈറ്റിൽ സോങ് ഉൾപ്പെടെ പാട്ടുകൾ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Most of the Indian films and regional films are accused of an overdose of song, dance, spectacle, pageantry, ആഡംബര ദൃശ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ മനോഹരമായ അഭിനീയമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സീൻസ്, അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡാൻസ് പാട്ടുകൾ തെലുങ്ക് സിനിമകളിലും ഹിന്ദി സിനിമകളിലും തമിഴ് സിനിമകളിലും ഒക്കെ മലയാളത്തെക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്. അതൊരു നിർബന്ധം പോലെയാണ്. തെലുങ്ക് സിനിമകളിലൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസും പാട്ടും അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കും. വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്, ബട്ട് the regional people like the dance and songs very much, but we actually when we are concerned, we do not like the coming of the dance and songs frequently in the films. So popular cinema on other parts of the country is no exception. Popular cinema in other parts of India is no exception. They also use the sequences of song and dance. Art or parallel cinema, contrary to mainstream cinema. Art cinema is also known as parallel cinema. Art സിനിമയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പാരലൽ സിനിമ. മെയിൻസ്ട്രീം ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റുകൾ, ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫിലിംസ്, ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മാസ് മൂവീസാണ് മെയിൻസ്ട്രീം ഫിലിംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മാസ് മൂവീസ്. Art or parallel cinema often looks upon the use of songs in films as a kind of intrusion. They do not like the songs. Art of parallel cinema looks upon the song sequences and dance sequences as a kind of intrusion. ഒരു തിരികെക്കയറ്റലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, intrusion. They look upon the songs and
dance sequences as an intrusion and attempts to avoid them. They parallel filmmakers and art filmmakers usually avoid these song sequences and dance sequences. Lastly, music in films can take the form of various sound effects used in it to reinforce the smooth flow of the narrative. മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ എഫക്റ്റ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, മ്യൂസിക്കൽ എഫക്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക വൈകാരിക ഭാവം സമ്മാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കഥാഗതിയുടെ ഒഴുക്കിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ചില ഈ വിഷാദസാന്ദ്രമായ പ്രിയദർശൻ്റെ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹമ്മിങ്ങുകളും പ്രത്യേക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ സ്കോറും നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വൈകാരിക തലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഫാസിലിൻ്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ. അതവരൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അവരുടെ തിങ്കിങ് ആണത്. ഇതൊക്കെ ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്. ലാസ്റ്റ്ലി, മ്യൂസിക് ഇൻ ഫിലിംസ് ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ഫോം ഓഫ് വേരിയസ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് യൂസ്ഡ് in it to reinforce the smooth flow of the narrative. So this is about the sound. We have almost covered up the various aspects of film terminology so far. മറ്റൊരു ഗുണം, ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് എലിമെൻ്റ്, റിയലിസത്തെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുന്നു. കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുവാനും സ്പീച്ച് സഹായിക്കുന്നു. Which are the speech elements? Dialogue, asides, diegetic, voice over